here first problem, find inverse Laplace transform of 5s plus 3 by s minus 1 into s square plus 2s plus 5. Okay, solution of problem 1. Function ఏమి ఇచ్చినాడు 5s plus 3 divided by s minus 1 into s square plus 2s plus 5. ఓకే, సో ఇక్కడ ఈ ఫ్రాక్షన్ను మనం పార్షియల్ ఫ్రాక్షన్స్గా స్ప్లిట్ చేస్తాం. ఓకేనా, సో ఏ బై ఎస్ మైనస్ 1 ప్లస్, సో ఎస్ మైనస్ 1 లీనియర్ ఫ్యాక్టర్ కాబట్టి ఏ బై ఎస్ మైనస్ 1 ఇలా రాసాం. బట్ ఎస్ స్క్వేర్ ప్లస్ 2s ప్లస్ 5 అనేది క్వాడ్రాటిక్ ఫ్యాక్టర్ కాబట్టి దానికి ఎలా రాస్తాం న్యూమరేటర్ను, ఇక్కడ బిఎస్ ప్లస్ సి డివైడెడ్ బై ఎస్ స్క్వేర్ ప్లస్ 2s ప్లస్ 5. ఓకే, ఇలా రాస్తాం. సో దట్ ఇంప్లైస్ ఇక్కడ మనం ఎల్సిఎం తీసుకొని సింప్లిఫై చేసిన తర్వాత బోత్ సైడ్స్ న్యూమరేటర్స్ను ఈక్వేట్ చేస్తాం. ఓకే, సో 5s plus 3 is equal to a into s square plus 2s plus 5 plus bs plus c into s minus 1. Okay, let it be equation number 1. Okay, now here let s is equal to 1. S is equal to 1. So s is equal to 1 రాస్తే ఏమవుతుంది 5 1 plus 3 is equal to a into 1 square into 1 plus 2 plus 5 plus ఇక్కడ s is equal to 1 రాస్తే ఏమవుతుంది 1 minus 1 0 0 into bs plus c 0, so we get 0. Okay, so 5 plus 3 8 is equal to a into 8. That implies a is equal to 1. So value of a is 1. Okay na? Now compare s square terms on both sides in equation 1. Okay, equate s square coefficients on both sides in equation 1. Okay, ఇక్కడ లెఫ్ట్ సైడ్ ఎస్ స్క్వేర్ టర్మ్ లేదు కాబట్టి 0 రాస్తాం. 0 ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇక్కడ ఎస్ స్క్వేర్ కోఎఫిషియంట్ వచ్చేసి ఏ,
ప్లస్ ఇక్కడ ఎస్ స్క్వేర్ కోఎఫిషియంట్ బి అవుతుంది. బిఎస్ ఇంటూ ఎస్ ఏమైతే అది బిఎస్ స్క్వేర్ అవుతుంది. సో ఎస్ స్క్వేర్ కోఎఫిషియంట్ ఈస్ బి. దట్ ఇంప్లైస్ బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ ఏ, దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు -1. ఎందుకు ఏ ఈజ్ 1 కదా, కాబట్టి బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు -1. సో బి వాల్యూ వచ్చింది. నౌ సి వాల్యూ కనుక్కోవాలి. ఓకే, సో కంపేర్ కాన్స్టెంట్ terms on both sides in one. Now equate on both sides. In one. Okay, ఇక్కడ కాన్స్టెంట్ టర్మ్ వచ్చేసి 3 అవుతుంది. సో 3 ఈజ్ ఈక్వల్ టు, నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఏ ఇంటూ 5, 5a ప్లస్ ఇక్కడ సి ఇంటూ -1 మైనస్ సి అవుతుంది. ఓకేనా, సో దట్ ఇంప్లైస్ 3 ప్లస్ 3 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 5 ఇంటూ ఏ. ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత, 1 ఈజ్ మైనస్ సి. సో అప్పుడు ఏమవుతుంది, సి ఈజ్ ఈక్వల్ టు 5 minus 3, that is equal to 2. Value of C is 2. Okay, therefore we have therefore we have 5s plus 3 divided by s minus 1 s square plus 2s plus 5 is equal to, a is equal to 1 kada, so 1 by s minus 1 plus b is equal to -1 అంటే minus s, c is equal to 2 plus 2 divided by s square plus 2s plus 5. Okay, let it be equation 2. ఇక్కడ డినామినేటర్లో s స్క్వేర్ ప్లస్ 2s ప్లస్ 5 ఉంది. Now consider s square plus 2s plus 5 is equal to, ఇది ఎలా రాస్తాం, s square plus 2 into 1 s plus 1 square minus 1 square plus 5. ఇక్కడ నేను 1 square యాడ్ చేసి మైనస్ చేస్తున్నా, సో నో చేంజ్ ఇన్ వాల్యూ. సో ఇప్పుడు ఇది ఎలా ఉంది, s square plus 2 into 1 into s plus 1 square, which is in the form of a plus b whole square. Okay, so s plus 1 whole square. ఇక్కడ 5 plus 5 minus 1 అవుతుంది. ఇక్కడ 5 minus 1 is 4. కాబట్టి సో s square plus 2s plus 5 ప్లేస్లో s plus 1 whole square plus 4 రాస్తాం ఇక్కడ. ఓకేనా, therefore from 2
have s minus 1 s square plus 2s plus 5 is equal to 1 divided by s minus 1 plus 2 minus s divided by s square plus 2s plus 5 ప్లేస్ లో ఇది రాస్తాం s plus 1 whole square plus 4. Okay, so that is equal to 1 by s minus 1 plus 2 minus s, ఇక్కడ మైనస్ 1 రాసి ప్లస్ 1 రాస్తున్నా. ఓకే, మైనస్ 1 ప్లస్ 1 క్యాన్సిల్ అయితే మళ్ళీ 2 మైనస్ ఎస్ మిగులుతుంది. ఓకేనా, సో డివైడెడ్ బై ఎస్ ప్లస్ 1 హోల్ స్క్వేర్ plus 4. So that is equal to 1 by s minus 1. ఇక్కడ 2 plus 1 ఏమవుతుంది, 3 అవుతుంది. మైనస్ ఆఫ్ s plus 1. ఓకే, డివైడెడ్ బై s plus 1 whole square plus 4. ఓకే, ఓకేనా. ఎందుకు ఇది ఇక్కడ మైనస్ 1 ప్లస్ 1 చేసామంటే ఇప్పుడు అర్థమైందా, ఇక్కడ s plus 1 వచ్చింది, కింద s plus 1 whole square plus 4 ఉంది కదా, కాబట్టి న్యూమరేటర్లో కూడా s plus 1 వచ్చేలాగా మనం ఇక్కడ మైనస్ 1 ప్లస్ 1 చేయడం జరిగింది. ఓకే, నౌ దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 1 by s minus 1 plus 3 by s plus 1 whole square plus 4 minus s plus 1 divided by s plus 1 whole square plus 4. Okay, so ఇదంతా ఏమి 5s plus 3 by s minus 1 into s square plus 2s plus 5 కదా. సో 5s plus 3 divided by s minus 1 into s square plus 2s plus 5. Okay, so take L inverse on both sides. సో అప్పుడేమవుతుంది, L inverse of 5s plus 3 divided by s minus 1 into s square plus 2s plus 5. Okay, so that is equal to L inverse of 1 by s minus 1 plus 3 constant L inverse of 1 by s plus 1 whole square plus 4. సో 4 ప్లేస్లో 2 స్క్వేర్ రాయొచ్చు మనం. ఓకే, 4 ప్లేస్లో 2 స్క్వేర్ రాస్తే సరిపోతుంది. నెక్స్ట్ మైనస్
L inverse of s plus 1 divided by s plus 1 whole square plus 2 square. Okay, so that is equal to, so L inverse of 1 by s minus a రూపంలో ఉంది. సో L inverse of 1 by s minus a is e power at. ఇక్కడ a is 1 కదా, కాబట్టి e power t అవుతుంది. ప్లస్ 3 ఇక్కడ L inverse of f of s plus a ఫార్మాట్లో ఉంది. సో ఫస్ట్ షిఫ్టింగ్ థియరం ప్రకారం L inverse of f of s plus a is equal to e power minus at into L inverse of f of s. ఓకే, హియర్ a is 1 కాబట్టి e power minus at అంటే e power minus t. సో L inverse of 1 by, ఇక్కడ L inverse of f of s e power minus 8 into L inverse of f of s కాబట్టి s plus 1 ప్లేస్లో s రాస్తాం. సో హ్యావ్ s స్క్వేర్ ప్లస్ 2 స్క్వేర్ మైనస్, ఇక్కడ కూడా అంతే, L inverse of f of s plus a ఫార్మాట్లో ఉంది కాబట్టి L inverse of f of s plus a is equal to e power minus 80 into L inverse of f of s. Here a is equal to 1. So e power minus 8 into e power minus t. L inverse of s by s square plus 2 square. ఓకే, ఇక్కడ మనకు L inverse 1 by s square plus 2 square ఫార్మాట్లో ఉంది. L inverse of 1 by s square plus 2 square. ఓకే, so that is equal to e power t plus 3 into e power minus t. So L inverse of, ఇక్కడ 2 రాద్దాం, న్యూమరేటర్లో 2 రాస్తే డినామినేటర్లో కూడా 2 రాసుకుంటే 3/2 అవుతుంది. s స్క్వేర్ ప్లస్ 2 స్క్వేర్ అవుతుంది మైనస్ e power minus t. L inverse of s by s square plus 2 square. So that is equal to e power t 3/2 e power minus t L inverse of 2 by s square plus 2 square అంటే L inverse of a by s square plus a square రూపంలో ఉంది. L inverse of a by s square plus a square is equal to sin 80 కదా, ఇక్కడ a ప్లేస్లో 2 ఉంది కాబట్టి sin 2t అవుతుంది. మైనస్ e power minus t. ఇది కూడా చూడండి, L inverse of s by s square plus a square. We know that L inverse of s by s square plus a square is equal to cos 80. Here a is equal to 2 కాబట్టి cos 2t అవుతుంది. Okay, so this is the solution of our first problem. Okay na? Now second problem. Prove that L inverse of 1 by p plus 1 into p square plus 1 is equal to 1 by 2 of sin t minus cos t plus e power minus t. Okay, solution of problem number 2. Here let f of p is equal to 1 by p plus 1.
and g of p is equal to 1 by p square plus 1. Okay, then L inverse of f of p is equal to L inverse of 1 by p plus 1. Okay, L inverse of 1 by p plus 1. ఇది ఎలా ఉంది? L inverse of 1 by p plus a. So L inverse of 1 by p plus a is equal to e power minus t కదా. So here a is equal to 1 కాబట్టి e power minus t. That is equal to capital F of t. Okay. And L inverse of g of p is equal to L inverse of 1 by p square plus 1 is equal to, ఇది ఎలా ఉంది? L inverse of 1 by p square plus 1 square. So L inverse of 1 by p square plus 1 square is equal to sin t. So that is equal to g of t అనుకోండి, క్యాపిటల్ g of t. సో ఇక్కడ మనం కన్వల్యూషన్ థీరం అప్లై చేస్తాం. బై కన్వల్యూషన్ థీరం we have L inverse of f of p into g of p is equal to integral 0 to t f of t minus u g of u du. Okay, so that is equal to, so L inverse of f of p అంటే 1 by p plus 1 g of p అంటే 1 by p square plus 1. ఓకేనా? is equal to integral 0 to t f of t minus u. So f of capital F of t is equal to e power minus t. ఇక్కడ t ప్లేస్ లో t minus u రాస్తాం. అప్పుడు f of t minus u is equal to e power minus of t minus u. e power minus of t minus u into g of u. g of t is equal to sin t కదా, అప్పుడు g of u is equal to sin u. Okay, so that is equal to 0 to t integral 0 to t e power minus t e power u sin u du. Okay, so that is equal to e power minus t బయటికి రాస్తాం, ఇంటెగ్రల్ బయట రాస్తాం, ఇంటెగ్రల్ ఫ్రమ్ 0 to t e power u sin u du.
ఓకేనా. బట్ we know that integral of e power ax sin bx dx is equal to e power ax divided by a square plus b square into a sin bx minus b cos bx. సో ఈ ఫార్ములా మనకు తెలుసు, ఓకేనా. ఓకే, సో ఈ ఫార్ములాను ఉపయోగించి ఈ పవర్ యూ ఇంటూ సైన్ యూను ఇంటగ్రేట్ చేస్తాం. ఇక్కడ ఈ పవర్ ఏఎక్స్ అంటే ఇక్కడ ఈ పవర్ ఏయు అనుకోండి, ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 అవుతుంది ఇక్కడ, ఓకేనా. అదేవిధంగా సైన్ బిఎక్స్ అంటే సైన్ బియు, ఇక్కడ బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 అవుతుంది. ఓకే, సో ఈ ఫార్ములాను ఉపయోగించి దీన్ని ఇంటిగ్రేట్ చేస్తాం. సో దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ఈ పవర్ మైనస్ టీ ఈ పవర్ ఏ ఎక్స్ బై ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ బి స్క్వేర్ అంటే ఈ పవర్ ఏయు, ఏ ఇస్ 1 కాబట్టి ఈ పవర్ యు బై 1 స్క్వేర్ ప్లస్ 1 స్క్వేర్ ఇంటూ ఏ సైన్ బిఎక్స్, ఏ ఇస్ 1 కాబట్టి ఇంకా సైన్ బిఎక్స్ అంటే సైన్ యు మైనస్ బి ఇస్ 1, ఓకే. కాబట్టి కాస్ బిఎక్స్ అంటే కాస్ ఎక్స్, కాస్ యు అవుతుంది ఇక్కడ, ఓకే. నౌ లిమిట్స్ ఫ్రమ్ 0 to t, ఓకే. సో దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు e power minus t, ఫస్ట్ u ప్లేస్లో అప్పర్ లిమిట్ t రాస్తాం, తర్వాత లోయర్ లిమిట్ 0 రాస్తాం, ఓకే. సో ఈ పవర్ t బై 1 స్క్వేర్ ప్లస్ 1 స్క్వేర్ అంటే 2 sin t మైనస్ కాస్ t మైనస్ ఆఫ్, ఇక్కడ u ప్లస్లో 0 రాస్తే ఈ పవర్ 0 1 అవుతుంది. సో 1/2 sin 0 ఎంత 0 మైనస్ కాస్ 0 ఎంత 1. సో దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు, సో ఈ పవర్ మైనస్ టీ బై 2 1/2 కామన్ తీయచ్చు. సో ఈ పవర్ టీ ఆఫ్ sin t మైనస్ కాస్ t మైనస్ మైనస్ ప్లస్ అవుతుంది 1, ఓకే. సో దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 1/2. ఇక్కడ ఈ పవర్ మైనస్ టీ ఉంది కదా, దాన్ని బ్రాకెట్ లోపలికి తీసుకెళ్దాం. తీసుకెళ్తే ఈ పవర్ మైనస్ టీ ఇంటూ ఈ పవర్ ప్లస్ టీ 1 అవుతుంది. ఇంకేం మిగులుతుంది sin t మైనస్ కాస్ టీ ప్లస్ ఇంకా ఈ పవర్ మైనస్ టీ, ఓకేనా. సో ఇదే కదా ప్రాబ్లంలో చూపమనింది, ఓకే. దిస్ ఈజ్ ది ఆన్సర్, ఓకే. దిస్ ఈజ్ ది సొల్యూషన్ ఆఫ్ అవర్ సెకండ్ ప్రాబ్లం, ఓకేనా. ఎనీ డౌట్స్ అమ్మా?
Hello, any doubts? No doubt, sir. No doubts.